चलो, good morning students. In the previous lecture, I think we had completed the fourth illustration, right? That was finding out the probability of the number 6 at the units place in a phone directory. Okay, let us go for number 7 now. Sorry, not number 7, number 5. The record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecasts were correct 175 times. What is the probability that on a given day it was correct, and what is the probability that on a given day it was incorrect? So first of all, we are having the total days of record. तो આપણે કેટલા દિવસ સુધી રેકોર્ડ કર્યા વેધર ને 250. તો total days of record અથવા તો you can also call it as the total outcomes, that is 250, right? Now first of all, what do we require? What is the probability that on a given day it is correct? तो એમાં એવું કીધું છે કે સપોઝ તમે 250 ડેઝ સુધી ડેઈલી રેકોર્ડ કરો, ધેટ મીન્સ ડેઈલી આપણે વેધર ફોરકાસ્ટ ને નોટ કરી, તો 175 times we are having correct. Therefore correct record, that is 175 days, right? And incorrect, तो इनकरेक्ट रेकॉर्ड કેવી રીતના મળે? તો કે ટોટલ માંથી કરેક્ટ હોય એને માઈનસ કરી દો, that is 250 minus 175, that is nothing but again 75 days, right? So that is the record for only and only incorrect. This 175 days are for the correct ones. Now let us find out the probability. Probability we need to find out. That means let E event that the weather was correct or correctly recorded. So therefore the probability of that, which or what is the number of days the record was correct 175. So that will be 175 divided by 250. So 250 એટલે 25 into 10 અને આ થશે 25 into 7, that is equals to 7 divided by 10 or 0.7. So that is the probability that the weather was correctly recorded. એટલે આપણે આ વેધર ને સાચે સાચું જેવું મળતું એવું સાચે સાચું આપણે એને રેકોર્ડ કર્યો અને આગળ પાસ ઓન કરી. Then we need to find out for the second one. Let F event that the weather was incorrectly recorded. So again we will have the probability of this event P of F, that is what is the number of days for incorrect record? 75. So that is 75 divided by 250, 25 into 10, 25 into 3, that is 3 divided by 10 or 0.3, right? So the probability for the weather forecast to be correct is 0.7 and the probability for the weather forecast to be incorrect is 0.3.
3, and I think these are the answers. You can note that here, if I add 0.7 and 0.3, I'll get perfectly 1. Right? જો તમે 0.7 અને 0.3 ને એડ કરી દો તો આન્સર તમને પરફેક્ટ 1 મળી જશે. Okay? So that is you can verify it from the given question. Right? So that was about question number 5 or illustration number 5. So I have written question 5. That is actually example 5. Now let us look at the sixth example. Quite an interesting one, and again an important that can be asked in the examination. A tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the result of 1000 cases. So the total cases or outcomes for which the company recorded are 1000. એટલે આપણી પાસે ટોટલ 1000 કેસીસ છે એવા જેમાંથી અલગ અલગ ડિસ્ક્રિપ્શન છે કે જો તમારું ડિસ્ટન્સ આપેલું છે કિલોમીટરમાં અને એના એકોર્ડિંગ એની ફ્રીક્વન્સી આપેલી છે તો લેસ ધેન 4000 કિલોમીટર 4000 કિલોમીટર ચાલે એ પહેલા બદલવું પડે એવા કેટલા કેસ તો કે એવા 20 કેસીસ. પછી 4000 to 9000 કિલોમીટર એટલે 4000 કિલોમીટર થી વધારે ચાલે પણ 9000 કિલોમીટર થી લેસ ચાલે એવા કેટલા કેસ તો કે 210 કેસીસ. સિમિલરલી 9001 to 14000 જો અહીંયા 9000 કન્સિડર થઈ ગયું એટલે ફરીને અહીંયા 9000 થી સ્ટાર્ટ ન કરાય એટલે 9000 કિલોમીટર ચાલી ગઈ હોય તો બદલવું પડ્યું હોય તો એ અહીંયા કન્સિડર થઈ ગયા. હવે 9000 પછી 9001 કિલોમીટર થી 14000 કિલોમીટર માટે 325 cases are there. એટલે આવા 325 કેસ હશે. અને the last one is more than 14000 એટલે 40000 કિલોમીટર થી વધારે ચાલી હોય અને પછી જો ટાયર રિપ્લેસ કરવું પડે તો એવા કેટલા છે કે 445 કેસીસ છે. તો કંપની સારી છે કે આ કેસ વધારે છે આના કરતા. જો અહીંયા વધારે હોય તો અહીંયા ઓછો ને એનો મતલબ એવો કે કંપનીના ટાયર કોઈ દિવસ ન લેવાય કારણ કે જો નવા લીધા હોય 4000 કિલોમીટર હાલે તો બદલાવવું પડે તો શું કામ. રાઈટ? આ તો વ્યવસ્થિત ને સરખા ચાલવા પડે અને પછી જો બદલાવવું પડે તો એ સારું કહેવાય. હવે if you buy a tire જો આપણે આમાંથી એકાદું ટાયર લઈએ આ કંપનીના તો it will need to be replaced before it had covered 4000 કિલોમીટર. એટલે આપણે શું કીધું છે કે જો તમે ટાયર લો અને જો તમારે 4000 કિલોમીટરની પહેલા બદલાવવું પડે તો તમે આ 20 માંથી એકાદા ન ઘસો. બરોબર ને? સેકન્ડ કેસમાં it will last more than 9000 તો 9000 માંથી કાં તો 9000 થી 14000 ની વચ્ચે આવી જાય અને 14000 થી વધારે આવે કેટલું આવે તો એ ખબર નથી. તો આ બધા કેસીસ તમારી માટે થઈ જશે 9000 to 14000 and more than 14000 for the second case or second question, and it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 and 14000 4000 થી 14000 ની વચ્ચે. તો થર્ડ કેસ માટે તમારા આ બે થશે આ સેકન્ડ કેસ માટે અને આ ખાલી અને ખાલી ફર્સ્ટ કેસ. So let us see. First of all, we will find out the probabilities. તો અહીંયા probability find કરવી છે તો હું બધા ઇવેન્ટ્સ ને નામ આપી દઈશ. Let us say the event E1 event that the tire we bought is replaced before covering 4000 किलोमीटर. राइट? 4000 किलोमीटर ચાલે ને પહેલા ટાયર બદલવું પડે
તો એની માટે પ્રોબેબિલિટી ઓફ E1 શું થાય તો કે 4000 કિલોમીટર પહેલા કેટલા કેસીસ છે 20 તો આ 20 કેસીસ છે that will be the number of outcomes which are given for the event E1, right? So we can find out that is 20 divided by 1000 एक जीरो कट થઈ જશે એટલે કે 2/100 or 0.02. That is the probability of replacing the tire before it has covered 4000 kilometer. એટલે 4000 કિલોમીટર ચાલે ને એની પહેલા તમારે ટાયર ને બદલવું પડે તો એની પ્રોબેબિલિટી કેટલી તો કે 0.02. Similarly, I will find out the next question, that is event that the tire we bought will last more than 9000 kilometers. तो खाली हमने એટલું જ કીધું છે કે more than 9000 kilometers. 9000 થી વધારે કેટલા એવું નથી કીધું. તો 9000 થી 14000 માં જે પણ આન્સર આવે એ પણ 9000 થી વધારે અને more than 14000 ના પણ જે આન્સર આવે એ પણ બધા 14000 થી વધારે. તો હવે અહીંયા તમારી પાસે જે ફેવરેબલ આઉટકમ્સ લખશો રાઈટ તો એની ફ્રીક્વન્સી કેટલી થઈ જશે therefore frequency that is equals to 325, that is 4 9001 to 14000 ને 9000 થી વધારે ગમે તેટલા કિલોમીટર ચાલે એની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરવાની છે તો 9000 થી વધારે એટલે 9001 થી 14000 એ 9000 થી વધારે જ કહેવાય અને અહીંયા પણ 14000 થી વધારે પણ 9000 થી વધારે કહેવાય રાઈટ તો એની ટોટલ ફ્રીક્વન્સી કેટલી થશે તો કે 325 for 9001 to 14000 and 445 for more than 14000. So we will add this two, which gives me 770, right? And therefore the probability of this event E2 is 770 divided by 1000. एक zero कट થઈ જશે એટલે 77/100 or 0.77, right? 0.77. That will be the probability that the tire we bought will last more than 9000 kilometers. That was about the E2. And second માટેની હતી right? Similarly, we can also find out the third event, that the tire we bought will last somewhere between 4000 and 14000 kilometers. એટલે એમણે એવું કીધું છે કે it will be replaced if after it has covered somewhere between 4000 and 14000 kilometers. So again we will need the frequency for this. હવે 4000 અને 14000 ની વચ્ચે કીધું છે તો આ જો આ 4000 to 9000 આમાં આને એડ કરી દો 9001 થી 14000 તો શું થઈ ગયું આ 4000 થી 14000 જ કહેવાય ને 4000 થી 9000 ને 9001 થી 14000 અને 4000 to 14000 કહેવાય તો ફ્રીક્વન્સી જ્યારે ટોટલ ફાઇન્ડ કરવી હોય આ બંનેની તો શું કરવું પડે તો 4000 to 9000 ની ફ્રીક્વન્સી 210 છે એમાં 9001 to 14000 ની ફ્રીક્વન્સી એડ કરી દો એટલે 325 એડ કરો તો આનો આન્સર આવે 535. This will be your frequency for the third one, right? Now
this frequency, આ જે frequency છે એના રિલેટેડ probability શું થશે તો કે probability of the event E3 that is equals to 535 divided by 1000 that is 0.535 and this will be the answer of the third question. એટલે આ 0.02 એ આન્સર ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન નો, 0.77 એ આન્સર સેકન્ડ ક્વેશ્ચન નો અને 0.535 એ આન્સર તમારા થર્ડ ક્વેશ્ચન નો. Right? These are the answers to all the three questions asked in the example number 6. Right? So let us move further with the next illustration. You will just read the question. The seventh illustration is the percentage of marks obtained by a student in the monthly unit test are given below. Based on this data, find the probability that the student gets more than 70% marks on the unit test. So that is the seventh illustration, example number 7. So I am writing down only the table given, that is unit test in the first row, and the second row gives me percentage of marks obtained. Right? So there are 5 unit tests, 1, 2, 3, 4 and 5. Right? There are total 5 unit tests taken, and from this the student gets in the first one 69%, 71%, 73%, 68% and 74%. Based on this data, find the probability that student gets more than 70% marks in the examination. तो more than 70% કીધું છે. આ બધી વેલ્યુઝ જે છે 69, 71, 73, 68 અને 74 આ બધા શું છે તો કે percentage of the marks obtained છે ને, રાઈટ? હવે ચેક કરો ટોટલ કેટલી યુનિટ ટેસ્ટ લીધી છે તો ટોટલ યુનિટ ટેસ્ટ્સ held that is equals to 5. એટલે ટોટલ 5 વખત એક્ઝામ લીધી આપણે તો આને ઉપર લખી શકાય કે these are the total outcomes. Right? Now from this total unit test, how many times the student got more than 70% of the 70% of marks? તો 1, 2 અને 3. Right? Therefore, number of times student got marks more than 70%. તો કેટલી વાર એને 70% થી વધારે માર્ક્સ આયા? 3 વાર. કઈ યુનિટ ટેસ્ટમાં? સેકન્ડ યુનિટ ટેસ્ટમાં, થર્ડ યુનિટ ટેસ્ટમાં અને ફિફ્થ યુનિટ ટેસ્ટમાં. રાઈટ? કઈ યુનિટ ટેસ્ટમાં માર્ક્સ છે અને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો કે કેટલી વખત 70% થી વધારે રિઝલ્ટ આવ્યો. એટલે સપોઝ તમે જો હું તમારી એક એક્ઝામ લઉં અત્યારે અને આપણે એવું જોઈએ કે કેટલી વખત તમને લોકોને 70% અથવા 65% or whatever the criteria is એનાથી વધારે તમને માર્ક્સ આવે તો હું તમારી 5 વખત એક્ઝામ લઉં અહીંયા જે રીતના આપ્યું છે એમાં તો બધા સ્ટુડન્ટ્સ અલગ અલગ હશે. અમુક હશે એને 4 વખત 70 પ્લસ આવ્યા હોય, અમુક હશે એને 3 વખત આવ્યા હોય, અમુક હશે
વાર અમુક હશે કે 70% એ લાયક જ ન હોય અને અમુક એવા પણ સ્ટુડન્ટ્સ હશે કે જેને all 5 times they might have got 70% or more than 70% of the marks. So that is how we need to find out the probability. Therefore, let me name the event E. Event that the student gets more than 70% of marks. Therefore, the probability of this event, तो કેટલી વખત 70% થી વધારે આવે છે 3 વાર, તો 3 divided by total કેટલી વાર એક્ઝામ લીધી હતી 5 વાર, તો 3/5 or 0.6, and that is the probability of getting marks more than 70%, right? As simple as that. બસ બહુ સિમ્પલ છે, આમાં કોઈ જ કોમ્પ્લિકેશન કરવાની જરૂર નથી અને આમાં એવું પણ ન બને કે આ ન સમજણું હોય, કારણ કે સમજવું સાવ ઈઝી છે. ક્વેશ્ચન ઓલરેડી આપેલો છે, એના ઉપરથી તમારે ખાલી અને ખાલી ટેબલ બનાવેલું છે, ખાલી ફાઇન્ડ આઉટ કરી અને લખવાનું જ છે. ઓકે, now moving on to the 8th one. An insurance company selected 2000 drivers at random without any preference of one driver over another. कोई पण preference नहीं, directly हमने लई लिया in a particular city to find a relationship between the age and accidents. The data obtained are given in the following table. एक ટેબલ આપેલું છે તમને, હું ટેબલ અહીં આખું ડ્રો નહીં કરું, બરાબર, તમે બુકમાં જોજો, રાઈટ? ઓર લેટ અસ સી કે ચલો કરીએ એટલે વળી પાછા અડધા ટાઈમ આવે છે બુક લીધા વગર બેઠા છે. એજ ઓફ ડ્રાઈવર્સ અને એક્સિડન્ટ્સ in 1 year. तो के 0 accident, 1 accident, 2 accident, 3 accident અને over 3 એટલે 3 કરતા વધારે. એક વર્ષમાં એક જ વાર એક્સિડન્ટ થાય, બે વાર એક્સિડન્ટ થાય, 3 વાર અથવા તો 3 કરતા વધારે. હવે એજ ઓફ ડ્રાઈવર, પહેલી એજ કેટેગરી છે 18 to 29, એમાં 0 ટાઈમ્સ હોય એવા 440, એક વખત હોય એવા 160, બે વખત હોય એવા 110, 3 વખત એવા 61 અને 3 કરતા વધારે હોય એવા 35. બીજી કેટેગરી છે 30 year to 50 years, એમાં એક વખત હોય એવા 0 ટાઈમ્સ હોય એવા 505, 1 ટાઈમ હોય એવા 125, 2 ટાઈમ્સ વાળા 60, 3 ટાઈમ્સ વાળા 22 અને ઓવર 3 વાળા 18 અને અબવ 50. तो above 50 वाला एक वखत हो एवा 0 टाइम्स एवा 360, एक वखत होय एवा 45, બે વખત હોય એવા 35, 3 વખત હોય એવા 50 અને 3 કરતા વધારે વાર હોય એવા 9. સો above 50 વાળા કેવા છે કે એક્સપીરિયન્સ્ડ ડ્રાઈવર્સ હોય બધા. નાઉ ફાઇન્ડ ધી પ્રોબેબિલિટીઝ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇવેન્ટ. તો હું ડાયરેક્ટલી ઇવેન્ટ જ સ્પેસિફાઈ કરીશ એટલે આપણે બહુ ક્લિયર ઇશ્યુ આવે નહીં. તો E1 માં શું કહે છે? તો probability of event E1, that is being 18 to 29 years of age and having exactly 3 accidents in 1 year. The event that driver of 18 to 29 years age have exactly 3 accidents
year, રાઈટ? તો એવા કયા? તો કે પહેલા ચેક કરો 18 to 29 વાળું ગ્રુપ ચેક કરવાનું. તો 18 to 29 વાળું એજ ગ્રુપ અને એમાં એક્ઝેક્ટલી 3 વાળું હોય એવું કયું? તો કે 61. બરોબર, 61. અને અહીંયા ટોટલ ડ્રાઈવર્સ કેટલા હતા એ લખવાનું રહી ગયું ઉપર, રાઈટ? તો ટોટલ ડ્રાઈવર્સ તમે જોશો ને તો તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે કે ટોટલ 2000 ડ્રાઈવર્સ છે. આ બધાને એડ કરજો એટલે 2000 મળશે, રાઈટ? તો there are total 2000 drivers. So for this the probability of event E1, that is 61 upon 2000. તો 61 upon 2000 થશે 0.305, right? 0.0305 અથવા તો approximately 0.031 as per your book, right? That is the probability that એક ડ્રાઈવર હોય એ 18 to 29 years નો હોય અને એને એક્ઝેક્ટલી 3 એક્સિડન્ટ થયા હોય એક વર્ષમાં. એવા કયા? તો કે એવા 61 ડ્રાઈવર્સ હશે ટોટલ. So 61 divided by 2000, that will give me the probability of that event. Okay, so that is the first one, first question હતો આ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન સેમ એ જ રીતના આપણે ફાઇન્ડ કરીએ તો E2, event that driver is 30 to 50 years age, is of 30 to 50 years age and having one or more accidents in a year, right? કેટલા એક્સિડન્ટ હોય તો એક કરતા વધારે હોય, રાઈટ? વન ઓર મોર એટલે એક અથવા એક કરતા વધારે હોય ને, પણ કયા એજ ગ્રુપનો હોય? પહેલા તો કે 30 to 50 years નો, અને એક અથવા એક કરતા વધારે હોય તો આ બધાને શું કરવું પડે? તમારે એડ કરવા પડે. તો આ બધા ડ્રાઈવર એમાં આવી જાય ને. જો આને એક એક્સિડન્ટ છે અને બે છે, ત્રણ છે અને ત્રણ કરતા વધારે, તો આ બધા ડ્રાઈવર્સ ને એવું થયું ને આ 125, that means this 125 drivers will have exactly one, 60 drivers will have two, that is more than one, 22 એટલે 22 drivers એટલે 3 accident, again they are more than one, and 18 drivers are more than 3, that means rest are also more than one. એટલે એક અથવા એક કરતા વધારે એક્સિડન્ટ થયા હોય એ બધા ડ્રાઈવરને ભેગા લઈ આવવાના, ભેગા એક ટેમ્પોમાં પૂરી દેવાના અને બધાને અહીંયા લઈ આવવાના અને એક આખો દી એક્સિડન્ટ જ કરતો એટલે એમને બહાર ગાડી લઈને મોકલવાના નહીં, બરોબર? ચલો, so for that we will require the frequency. તો frequency થશે 125 plus 60 plus 22 plus 18 એટલે કે આ થશે 225. કેટલી થશે? 225. And therefore the probability of E2, that is 225 divided by 2000, that is આનો આન્સર શું આવશે? ડિવિઝન કરતા આવડે ને, પહેલા 2 થી ડિવાઇડ કરી દો એટલે ઉપરનું થશે 112.5 એટલે કે 0.1125 or approximately 0.113, right? So that is how we get the second answer. Probability that event that the driver is of the age 30 to 50 and it or he has one or more than one accident per year, એક અથવા એક કરતા વધારે એક્સિડન્ટ હોય
તો આ એક એક્સિડન્ટ વાળા આ એક કરતા વધારે એટલે 2 3 અને 3 કરતા વધારે બધાને એની હારે ઇન્ક્લુડ કરી દેવાના એટલે ટોટલ ફાઇન્ડ કરવું પડશે as we seen in the previous example. And the last question શું છે થર્ડ વન તો કે એવા બધા ડ્રાઈવર કે જેમને ક્યારે એક્સિડન્ટ કર્યા નો એક્સિડન્ટ્સ ઇન અ યર રાઈટ ઓર ઇન 1 year એવા બધા એક ડ્રાઈવરને ભેગા કરવાના તો E3 event that the driver has no accidents in 1 year તો એવા કેટલા તો કે જો હવે આમાં એજ ક્રાઇટેરિયા નથી પણ શું ક્રાઇટેરિયા આપેલો છે એજ ક્રાઇટેરિયા નથી ખાલી અને ખાલી એવું કીધું છે કે એમને એક એક્સિડન્ટ ન હોવા જોઈએ તો આ બધા ડ્રાઈવર એવા છે કે જેમને કોઈ પણ એક્સિડન્ટ ક્યારે કર્યા જ નથી ભલે 18 થી 29 વર્ષના હોય 30 થી 50 વર્ષના હોય કે 50 થી વધારે હોય તો એની માટે હવે નવી ફ્રીક્વન્સી શું થશે તો કે that frequency is equals to 440 plus 505 plus 360 right if you add all of this you will get perfectly 1305 and the probability of this event is 1305 divided by 2000 that will be 652.5 divided by 1000 or 0.6525 or 653 directly approximately 0.653 that will be the answer right 0.653 તમારો આન્સર થશે the probability that the drivers have no accident એમને ક્યારે કોઈ એક્સિડન્ટ કર્યા જ નથી એવા બધા ડ્રાઈવર કેટલા તો કે 1305 અને એમની પ્રોબેબિલિટી થશે 0.653